Era una tarde tranquila en el restaurante La Gran Saison. Un establecimiento conocido por su excelente comida y su ambiente acogedor. La familia Gómez, una familia negra de clase media, había decidido celebrar el cumpleaños de su hijo David en ese lugar. El niño había pedido que su fiesta fuera allí, ya que adoraba la comida del restaurante y siempre se sentía bienvenido. Era un día especial, y la familia estaba llena de alegría y emoción mientras se dirigían hacia la entrada. James, el padre, era un hombre que siempre había trabajado arduamente para proveer lo mejor para su familia. Se sentía orgulloso de su carrera, y aunque no siempre había sido fácil, había logrado crear una vida cómoda para su esposa Tina y sus dos hijos, David y Sofía. A Tina le gustaba planificar eventos, y su hijo David estaba especialmente emocionado por este día. A su lado, la pequeña Sofía, de solo 6 años, saltaba de alegría, esperando la sorpresa que su hermano recibiría. Cuando entraron al restaurante, fueron recibidos con una sonrisa por una camarera llamada Laura, quien parecía agradable y simpática. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la atmósfera había cambiado cuando Mark, un camarero de actitud seria y distante, los condujo hasta una mesa en la parte trasera del restaurante, lejos de las demás mesas. Al principio, la familia pensó que era por la disponibilidad del lugar, pero algo en la actitud de Mark los hizo sentirse incómodos. El ambiente no era cálido como solía ser. El camarero los dejó con un buen provecho en tono seco, sin más palabras. Mark no les dio la bienvenida como otros camareros lo harían, y les ofreció options para bebidas o un menú con una sonrisa como era costumbre. No había cordialidad, solo un ambiente tenso que se hizo aún más evidente cuando David intentó hacer una broma para aligerar el ambiente. Pero en Mark en ninguno de los otros empleados respondió. Es raro, pensó Tina, echando una rápida mirada a su esposo. Nunca hemos tenido esta experiencia antes. James al principio no pensó mucho en ello. Pensó que tal vez Mark estaba teniendo un mal día, y decidió seguir adelante con la celebración. Pidió unas bebidas para todos y luego comenzaron a revisar el menú. Mientras tanto, Mark los observaba desde lejos con una actitud visiblemente desinteresada. Sus ojos recorrían a la familia con una expresión que James no pudo descifrar en ese momento. No era normal. Cuando Mark regresó para tomar su orden, sus comentarios fueron cada vez más sarcásticos y condescendientes. James pidió una ensalada, mientras que Tina decidió elegir el plato del día, algo que parecía muy popular entre los clientes. Mark anotó las options de manera rápida, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. ¿En serio van a pedir eso? ¿Qué elechen tan interesante, dijo Mark, mirando la ensalada de James con una sonrisa burlona. James lo miró con incredulidad. ¿Perdón? Preguntó, sin saber si había escuchado correctamente. Mark, sin perder la compostura, simplemente hizo un gesto con la mano. Nada, solo. Bueno, disfruten de su comida. Y antes de irse, añadió con un tono sarcástico. Espero que les guste. Tina se quedó sorprendida por la actitud del camarero, pero trató de no darle importancia. James, sin embargo, no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. ¿Era una simple coincidencia o había algo más detrás de esa actitud? Mientras esperaban su comida, los niños charlaban y reían, pero la incomodidad seguía creciendo en el aire. Poco después, Mark regresó con las bebidas. En lugar de servirlas con una sonrisa, simplemente dejó los vasos en la mesa sin decir palabra alguna. La tensión era palpable. ¿Qué está pasando? Pensó James, sintiendo que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Sabía que algo no encajaba. Su intuición le decía que no era solo un mal día para Mark. Algo más estaba en juego.
Observo como el camarero se alejaba rapidamente, sin siquiera mirar atrás. Decidió que debía hablar con el gerente en cuanto tuviera la oportunidad. La comida llegó finalmente, pero las cosas no mejoraron. Mark continuó con su actitud fría y condescendiente, cometiendo errors en los pedidos y regresando varias veces con platos incorrectos, lo que agravaba aún más la situación. Cuando le pidieron un poco más de salsa para las papas, Mark simplemente respondió con un lo siento, no podemos hacer eso. No podemos, replicó James, levantando una ceja, su voz llena de incredulidad. ¿Eso es lo que estás diciendo? Mark, con una expresión de aburrimiento, murmuró. Sí. No puedo hacer nada al respecto. Sin darles tiempo para responder, se dio la vuelta y se alejó, dejando a la familia sin palabras. Tina miró a James, que ya comenzaba a sentirse incómodo por la actitud del camarero. Creo que deberíamos hablar con el gerente, sugirió. James estuvo de acuerdo, sintiendo que ya había alcanzado el límite de lo que podía tolerar. Cuando Mark regresó a la mesa para ver cómo había todo, James lo miró fijamente. Escucha, hay algo raro en tu actitud. No sé si estás teniendo un mal día, pero lo que está pasando no está bien. Mark lo miró con una ligera sonrisa de burla. ¿Qué quieres que haga? Preguntó, claramente despectivo. James se sentó erguido en su silla, sin perder la compostura. Quiero hablar con tu gerente, dijo en voz baja pero firme. Sabía que tenía que tomar control de la situación antes de que empeorara. Cuando Mark escuchó las palabras de James, su expresión cambió por un instante, aunque solo fuera por un segundo. Su rostro se tornó ligeramente tenso, pero rápidamente se recompuso, adoptando una actitud aún más despectiva. ¿Hablar con el gerente? Repitió Mark, como si la idea fuera absurda. ¿Por qué? ¿Por qué no disfrutan de su comida en lugar de hacer un escándalo? James no estaba dispuesto a ceder. Había algo en la manera en que Mark lo miraba, una actitud que no solo se sentía grosera, sino también sospechosa. Era como si lo estuviera tratando de manera diferente solo por su raza. No podía poner el dedo en lo que sentía exactamente, pero algo en él le decía que no se trataba solo de un mal servicio. La actitud de Mark era más que una simple indiferencia. Era algo más profundo, algo que James había vivido antes, aunque no de manera tan evidente. Tina miró a su esposo, sus ojos reflejando la misma incomodidad. Creo que tenemos que hablar con el gerente. Esto no está bien. James asintió, dándose cuenta de que tenía que hacer algo. No podía permitir que su familia siguiera siendo tratada de esta manera. Y por un momento más, no quería que sus hijos crecieran pensando que el trato humilde que estaban recibiendo era algo normal. Era hora de intervenir, de darles a sus hijos una lección importante sobre cómo defenderse ante la injusticia. Con determinación, James se levantó de su silla y caminó hacia la zona de la barra, donde podía ver una mujer de cabello oscuro trabajando. Su cara parecía amable, pero James no estaba seguro si ella era la gerente o simplemente otra empleada. Tomó aire profundamente y se acercó con firmeza, esperando que la situación pudiera resolverse de manera civilizada. ¿Perdón? ¿Puedo hablar con el gerente? Preguntó, tratando de mantener la calma mientras sentía que la frustración comenzaba a crecer dentro de él. La mujer levantó la mirada y asintió con una sonrisa. Sí, claro. Déjame llamar a la gerente. Un momento. No pasó mucho tiempo antes de que una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable, se acercara a James. Su rostro mostraba una expresión profesional, pero su mirada era un poco nerviosa, como si esperara que algo no fuera completamente de su agrado. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Preguntó la gerente, con una voz que intentaba sonar cordial, aunque claramente se notaba que estaba un poco sorprendida por la interrupción.
James suspiro y lo explico lo sucedido con Mark, detalando los comentarios despectivos y la actitud grosera del camarero. Le canto como, a lo largo de la comida, había notado que el servicio había sido deficient y, sobre todo, había sentido que el trato hacia su familia no era el adecuado. Este no es el tipo de servicio que esperamos de su restaurante. Dijo James, manteniendo la calma pero dejando claro que no aceptaría esa clase de trato. Y no es solo el mal servicio. Hay algo en la actitud de ese camarero que no me gusta. Me da la impresión de que está tratando a mi familia de una manera diferente por nuestra raza. La gerente lo miró fijamente durante unos segundos, sin mostrar ninguna reacción, pero la incomodidad en su rostro era evidente. Claramente, no esperaba que la situación llegara a este punto, y mucho menos en público. Señor, lo aseguro que no toleramos ese tipo de comportamiento en este restaurante, respondió la gerente. Si lo dice, puedo hablar con Mark y corregir la situación inmediatamente. Pero James ya sabía que algo no estaba bien. No era solo un mal comportamiento aislado de un camarero. Era una actitud que había sido permitida durante mucho tiempo, y eso lo enfurecia aún más. Quería que la situación se resolviera. Sí, pero también quería hacerlo entender a la gerente que algo mucho más grande estaba en juego. No es suficiente con solo corregirlo, respondió James con firmeza. No solo es un mal comportamiento puntual. Esto tiene que ver con el trato desigual, con la discriminación que sigue ocurriendo en muchos lugares. Aunque la gente prefiera ignorarlo. No voy a quedarme calado mientras a mi familia se lo trata de esta manera. La gerente, visiblemente incómoda, dio un paso atrás. Entiendo que esté molesto, pero no podemos hacer suposiciones tan graves sin más pruebas. Dijo, aunque la falta de convicción en su voz era clara. Si me permite, hablar con Mark y resolveremos esto rápidamente. Pero James no estaba dispuesto a que todo quedara en palabras vacías. Miró a su familia, quienes esperaban a su lado, observando cada palabra que él decía. Sabía que lo que sucediera en ese momento dejaría una huella en ellos. Les estaba enseñando a nunca quedarse calados frente a la injusticia, sin importar la forma en que se presentara. Eso no es suficiente, dijo James, más fuerte esta vez. Quiero que hablemos con alguien más alto. Quiero que alguien con autoridad en este lugar vea lo que está pasando. No es solo un camarero problemático. Hay algo más aquí. La gerente parecía dudar por un momento, pero luego suspiró y asintió. De acuerdo, voy a hablar con el propietario del restaurante. Él es el encargado de tomar decisiones importantes en casos como este. James miró a Tina, quien le sonrió con un leve gesto de aprobación. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. No solo para su familia, sino también para cualquier otra persona que pudiera estar sufriendo en silencio, sin atreverse a alzar la voz. Mientras tanto, Mark seguía al fondo del restaurante, aparentemente ajeno a la situación que se estaba desarrollando. Sin embargo, al pasar los minutos, James empezó a preguntarse si realmente Mark estaba tan inconsciente de lo que estaba pasando, o si simplemente lo hacía a propósito. La tensión en el aire era palpable. James, Tina y sus hijos esperaban en silencio mientras la gerente se alejaba para llamar al propietario del restaurante. James podía sentir el peso de la situación sobre sus hombres. Sabía que este momento no solo estaba marcando un hito en su vida personal, sino también en la forma en que sus hijos veían el mundo y la justicia. Tina, por su parte, estaba nerviosa pero también decidida. Su mente corría con pensamientos sobre lo que esto significaba para su familia, para sus hijos. Ella había visto los mismos comportamientos antes, en pequeñas interacciones, en momentos en los que pensaba que la sociedad había avanzado. Sin embargo,
Este incident le recuerdo que en cuidaba mucho por hacer para erradicar la discriminación. No podía permitir que su hija y su hijo crecieran pensando que el mundo sería justo solo porque ellos lo deciden. El mundo no siempre es justo, pero si podían aprender a luchar por la justicia. La sala del restaurante estaba tranquila, pero había algo en el ambiente que pasaba en cada rincón. Los murmullos de los otros clientes apenas eran perceptibles, pero algunos de ellos, al notar la interacción entre James y la gerente, comenzaron a mirarlos de reojo. No era difícil darse cuenta de que el ambiente se estaba cargando de una tensión incómoda. La gente había comenzado a notar que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Los hijos de James y Tina, que habían estado tranquilos hasta ese momento, comenzaron a hablar en voz baja entre ellos, mirando a sus padres y luego al resto del restaurante. James se dio cuenta de que, aunque ellos no lo dijeran, este tipo de situaciones afectaba a los niños. Eran pequeños, pero ya comprendían que las cosas no siempre eran fáciles para las personas de color. Recordaban las veces que habían sido objeto de miradas curiosas o comentarios no deseados. James pensó en cómo sería para ellos crecer en un mundo donde, a menudo las personas se juzgaban por el color de su piel. Sin embargo, no quería que esa realidad les impidiera sonar o seguir adelante. Quería que sus hijos crecieran sabiendo que podían enfrentarse a cualquier desafío, incluso los que parecían imposibles de superar. Esta experiencia en el restaurante, aunque dolorosa, era solo una lección más en su camino hacia la comprensión de cómo el racismo y la discriminación seguían presentes en la sociedad. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, la gerente regresó al lado de James, acompañada por un hombre de complexión robusta y una presencia que indicaba claramente que se trataba del dueño del restaurante. Su rostro estaba serio, pero su mirada no era hostil. James lo observó, reconociendo que, de alguna manera, este encuentro podía cambiar el curso de los acontecimientos. Este es el propietario, señor Brown, dijo la gerente, su tono mucho más neutral que antes. Él está aquí para escuchar su queja. El hombre extendió la mano hacia James, quien la aceptó, aunque su mirada no se apartó del camarero. Marco no había salido de la cocina, y James sabía que la conversación con el propietario sería crucial. Entiendo que está pasando por una situación incómoda, y lamento mucho lo que ha ocurrido, comenzó el propietario, mirando a James con una expresión seria pero comprensiva. Lo que ha mencionado sobre el comportamiento de uno de nuestros empleados es completamente inaceptable. Tenga la seguridad de que esto no será tolerado. Queremos que todos nuestros clientes se sientan bienvenidos y respetados. James no soltó la mano del propietario, pero su mirada era firme. Este no es solo un incidente aislado. Como dije antes, se trata de algo mucho más profundo. El comportamiento de ese camarero refleja una cultura dentro de este restaurante. O al menos, eso es lo que parece. No quiero que se resuelva solo a nivel personal. Quiero saber cómo planea manejar esto en el futuro. Porque este restaurante sigue permitiendo que se trate a las personas de esta manera. No importa quién sea el dueño. Nunca lo vi como un lugar seguro para mi familia. El dueño de la cadena lo miró en silencio, procesando las palabras de James. Por un momento, el restaurante pareció sumido en una quietud total. La tensión entre ambos hombres estaba a punto de romperse. Luego, el dueño respiró profundamente y asintió lentamente. Está en lo correcto, dijo, su voz más baja pero clara. Lo que ocurrió aquí no debe repetirse. Voy a hablar con el personal y tomar medidas inmediatas. Si su experiencia aquí no ha sido la que se espera de nosotros, lo lamentamos profundamente. Aunque esas palabras parecían un alivio, James no estaba del todo convencido.
Quería más que simples promesas. Quería un compromiso real. ¿Qué medidas concretas va a tomar? Preguntó James, con la voz firme y decidida. El dueño, quien parecía genuinamente preocupado por la situación, pensó por un momento antes de responder. Primero, voy a hablar con Mark. No toleremos este tipo de actitud. Si su comportamiento es consistent con lo que me está diciendo, no tendrá lugar en nuestro equipo. En segundo lugar, voy a organizar una sesión de sensibilización para todos los empleados, para asegurarnos de que situaciones como esta no se repiten. Finalmente, me comprometo a ofrecer una disculpa formal a su familia. Quiero que sepa que valoro su feedback. Lo agradezco que haya sido lo suficientemente valiente como para alzar la voz. Aunque James apreciaba las palabras del propietario, aún tenía dudas. No quería simplemente que Mark fuera despedido. Quería que el restaurante y otros negocios, en general, comprendieran la importancia de educar y concientizar a sus empleados, para que las personas nunca tuvieran que enfrentar un trato injusto o humillante por el color de su piel. Bueno, espero que cumpla con sus palabras, dijo James, sin apartar su mirada del propietario. De lo contrario, esto no quedará aquí. El dueño asintió con firmeza. No se preocupe, señor. Tomaré las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Con la conversación aparentemente resuelta, James regresó a su mesa, donde tenía sus hijos lo esperaban. Aunque la tensión no había desaparecido por completo, James sintió que había dado un paso importante al hablar en voz alta sobre lo que había ocurrido. La batalla no estaba ganada, pero había comenzado. Mientras James y su familia regresaban a su mesa, el ambiente del restaurante seguía cargado de tensión. Aunque el dueño había prometido tomar medidas, la incertidumbre aún flotaba en el aire. James miró a Tina, quien, aunque aliviada por la disculpa, seguía pensativa. Sabía que este incidente no era solo un problema aislado de ese restaurante. Era un reflejo de algo mucho más grande y preocupante en la sociedad. ¿Crees que se tomará en serio? Preguntó Tina, su voz suavizada por la ansiedad que sentía. ¿Realmente cambiará algo? James suspiró profundamente antes de responder. Espero que sí. Pero la única manera de saberlo es si vemos acciones, no solo palabras. El verdadero cambio comienza cuando la gente se da cuenta de que los perjuicios no solo afectan a las víctimas directas, sino que también deterioran las relaciones dentro de la comunidad. No podemos permitirnos ser complacientes. Tina asintió, pero su rostro seguía reflejando una mezcla de emociones. No solo estaba cansada de enfrentar esta realidad constantemente, sino que también deseaba que sus hijos crecieran en un mundo el que no tuvieran que luchar por ser vistos con igualdad. Sin embargo, las palabras de James la reconfortaron, pues sabía que, aunque el camino era largo, su familia estaba unida en la lucha. Mientras tanto, sus hijos, que habían estado callados durante toda la conversación, miraban a su alrededor, observando la reacción de los otros comensales. Había algo inquietante en la atmósfera del restaurante, algo que no podían identificar, pero que, sin duda, los afectaba. Aunque no entendían completamente lo que había ocurrido, intuían que algo no estaba bien. Papá, ¿por qué ese señor nos miraba de esa manera? Preguntó su hijo menor, con los ojos grandes y una curiosidad inocente. Era evidente que aún no comprendía completamente lo sucedido, pero la incomodidad de la situación lo había marcado de alguna manera. James se agachó a su altura, mirándolo con dulzura pero también con una mirada seria. A veces las personas se comportan de una manera injusta, hijo, pero lo importante es que siempre debemos ser valientes y defender lo que es correcto. Las personas no tienen derecho a hacernos sentir menos que los demás solo por nuestra apariencia. Nosotros somos tan importantes como cualquiera. La niña,
que hasta ese momento había permanecido en silencio. Levanto la mano timidamente. Entonces está bien ser diferente, papá? James sonrió, acariciando suavemente su cabeza. Claro que sí, hija. Ser diferente es lo que nos hace especiales. Todos somos únicos. Y eso es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Tina observó a James, admirando cómo había logrado darles un mensaje tan poderoso en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Sabía que esos pequeños momentos de conversación serían fundamentals para ayudar a sus hijos a crecer con una mentalidad abierta y fuerte. Aunque el mundo a veces les pondría obstáculos por el simple hecho de ser quienes eran, también aprenderían a enfrentarlos con dignidad y determinación. Mientras tanto, el camarero que había sido el centro del conflicto seguía fuera de la vista de James y su familia. Se encontraba en la cocina, reflexionando sobre lo sucedido. El pesar lo invadió. Había sido una de esas situaciones en las que las emociones negativas lo habían cegado, y ahora, después de escuchar las palabras del propietario, se daba cuenta de la gravedad de sus acciones. No solo había fallado como empleado, sino que había permitido que su propio prejuicio nublara su juicio y su trato hacia los demás. A lo lejos, la gerente observaba a James y su familia. Podía ver que el problema no solo se había resuelto con una simple disculpa, sino que había dejado una marca profunda en todos los involucrados. Era un recordatorio de que la discriminación nunca es solo un incidente aislado, sino que tiene consecuencias que afectan a todos los que están cerca. Había una lección en todo esto, no solo para el personal del restaurante, sino para la comunidad en general. James miraba a su familia y reflexionaba sobre lo que acababa de suceder. Sabía que este no era el final, sino solo el comienzo. Si quería que las cosas realmente cambiaran, no bastaba con exigir una disculpa. Era necesario un compromiso con la justicia, con la equidad y, sobre todo, con la educación. Las palabras podían ser poderosas, pero las acciones eran las que realmente determinaban el futuro. El propietario del restaurante, mientras tanto, estaba tomando medidas para implementar un cambio real en su negocio. Sabía que las promesas de sensibilización y capacitación eran solo el primer paso. Para que su restaurante fuera verdaderamente inclusivo, tendría que adoptar un enfoque más holístico, uno que involucra a toda la comunidad y no solo a su personal. Era hora de que el restaurante se convirtiera en un lugar donde todos, sin importar su color de piel, pudieran sentirse bienvenidos y respetados. James y su familia terminaron su comida, aunque el ambiente ya no era el mismo. Aunque el incidente había creado una grita en la experiencia, también les había brindado una oportunidad para reflexionar y aprender. A lo largo de la comida, hubo un silencio cómodo, interrumpido solo por las risas suaves de sus hijos, quienes comenzaban a relajarse nuevamente, conscientes de que su familia era fuerte y que nada los podía hacer retroceder. El dueño del restaurante se acercó a ellos una vez más antes de que se fueran. De nuevo, lamento mucho lo ocurrido. Gracias por darnos la oportunidad de corregir esto. Si alguna vez deciden regresar, nos gustaría que su experiencia fuera diferente. James sonrió, sintiendo que algo había cambiado. Lo hermoso, respondió. Pero recuerda, las palabras son solo el comienzo. Lo importante es demostrarlo todos los días. Con esas palabras, James y su familia se levantaron y se dirigieron a la puerta, sabiendo que este episodio no solo marcaría un cambio en sus vidas, sino también en la forma en que la comunidad podría, algún día, superar los prejuicios y abrazar la igualdad. Mientras James y su familia se dirigían hacia la salida, el ambiente en el restaurante aún estaba cargado de una mezcla de tensión y alivio. El incidente había dejado una marca, no solo en el personal del restaurante,
Sino también en los clientes que estaban presentes ese día. Algunos de ellos, observando lo que había ocurrido, parecían inquietos, mientras que otros habían comenzado a hablar entre ellos, comentando sobre la situación. Había algo claro. La discriminación no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también impacta a quienes son testigos de ella. James, al notar la mirada de algunos comensales, no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y determinación. Sabía que lo que había sucedido no era solo un mal día para su familia, sino una oportunidad para que todos, tanto dentro como fuera del restaurante, reflexionaran sobre cómo tratar a los demás con respeto, independientemente de su origen, color de piel o cualquier otra diferencia. Tina, al caminar junto a él, se detuvo por un momento. Miró hacia atrás y vio al camarero que había sido el centro de todo. La mirada de Tina se cruzó con la del joven. Y aunque no dijo nada, ambos compartieron un silencio cargado de entendimiento. La joven, sintiendo el peso de su error, no podía dejar de pensar en cómo las palabras y acciones de una sola persona podían repercutir en la vida de los demás. James, ¿crees que él realmente entiende lo que hizo? Tina preguntó en voz baja mientras caminaban hacia la salida, con la mirada fija en el camarero. James suspiró y, después de un momento de reflexión, respondió, y es difícil decirlo. A veces las personas no se dan cuenta del daño que causan hasta que se les muestra la realidad. Pero creo que, en el fondo hay esperanza. Todos cometemos errores. Lo que importa es si estamos dispuestos a aprender de ellos y a mejorar. El ambiente en el restaurante había comenzado a relajarse lentamente después de la confrontación. Pero aún se podía sentir una atmósfera de incomodidad en el aire. La gerente se acercó a ellos nuevamente antes de que salieran por completo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento y resolución. De nuevo, les pido disculpas por lo que ocurrió. He hablado con el camarero y se dará cuenta de la gravedad de su comportamiento. Estoy implementando una capacitación para todo el personal sobre diversidad y inclusión. Nadie debe sentirse excluido aquí. James la miró con calma, entendiendo la sinceridad de sus palabras. Espero que sea más que solo una charla. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Apreciamos el esfuerzo, pero lo que realmente importa es cómo se manejan estos problemas en el futuro. La gerente sintió, claramente tomando en cuenta lo que James había dicho. Tienes toda la razón. La capacitación será solo el principio. Vamos a revisar nuestros protocolos y asegurarnos de que situaciones como esta nunca se repiten. Lo que pasó hoy fue doloroso, pero no queremos que nuestra experiencia sea solo un ejemplo negativo. Ojalá que sea un recordatorio para todos de que todos tenemos un papel que jugar en la creación de un ambiente inclusivo. Dijo Tina, sus palabras firmes pero con una esperanza palpable en su voz. James sonrió suavemente, sintiendo una profunda admiración por su esposa. Aunque las palabras de la gerente eran prometedoras, James sabía que el verdadero trabajo estaba por venir. El cambio real no vendría solo de las palabras, sino de las acciones continuas, la consistencia y el compromiso real hacia la inclusión. Estaba claro que esto no solo afectaba a su familia, sino a toda la comunidad. Con una última mirada, James y Tina tomaron la mano de sus hijos, quienes ahora sonríen tímidamente, felices de estar de vuelta en la calidez de la familia. Se dirigieron hacia la puerta, dejando atrás un restaurante que había sido testigo de un momento crucial de reflexión. Mientras salían, el sonido de sus pasos resonó en el suelo, pero también lo hacía el eco de un mensaje más grande. El cambio real comienza con la disposición de aprender y crecer. A medida que caminaban hacia el estacionamiento, la familia sabía que este día quedaría grabado en sus recuerdos, no solo por la confrontación, sino por la lección que les dejó.
No era solo una lucha por la justicia, sino también una enseñanza de impaciencia, comprensión y amor hacia los demás. El mundo podía ser un lugar difícil, pero también era un lugar donde cada acción, cada palabra, podía ser una oportunidad para cambiar la vida de alguien más. Después de todo, James y Tina sabían que su responsabilidad no solo era con su propia familia, sino con todos los que, a lo largo de sus vidas, se cruzaban en su camino. En ese momento, mientras sus hijos corrían hacia el auto, James sintió que, de alguna manera, esa pequeña batalla había sido ganada. No por la confrontación con el camarero o la disculpa del restaurante, sino por la fuerza de la lección compartida. Por la forma en que su familia había aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. El respeto, la igualdad y el amor incondicional por todos los seres humanos. Con el paso de los días, la familia de James volvió a su rutina diaria, pero el incidente en el restaurante no dejaba de rondar en sus pensamientos. Cada miembro de la familia lo procesaba de una manera diferente, pero había algo en común. Todos sentían que el mundo necesitaba un cambio. A veces, las situaciones difíciles provocan que las personas tomen conciencia de cosas que tal vez antes pasaban desapercibidas. Tina, por ejemplo, se encontraba cada vez más reflexiva sobre su papel como madre en un mundo tan diverso y, a menudo, polarizado. Como podía enseñar a sus hijos a ser amables y respetuosos con los demás cuando tantas personas onlookaban con prejuicios y estereotipos? Sabía que el cambio debía comenzar dentro de su hogar, con ellos, pero también sentía una necesidad de hablar más allá, de involucrarse en su comunidad. El incidente en el restaurante lo había dejado una sensación agridulce. Por un lado, sentía que había hecho lo correcto al defender a su familia, pero por otro, sentía una tristeza profunda al saber que muchas otras familias enfrentaban problemas similares todos los días. Los niños son pequeños, pensaba Tina, pero sus mentes están abiertas. Y podemos enseñarles a luchar por lo que es justo. Lo que pasó en ese restaurante no es solo un mal recuerdo. Es una lección de vida. Algo que debemos llevar con nosotros siempre. Esa misma noche, Tina comenzó a investigar sobre organizaciones que lucran por la igualdad racial y la inclusión en su comunidad. Sentía que debía hacer algo más. Que debía dar un paso al frente y contribuir con algo más que solo buenos deseos. Era un acto de responsabilidad, no solo para su familia, sino para todos aquellos que seguían siendo marginados y discriminados. Mientras tanto, James se encontraba procesando lo sucedido de una manera diferente. La conversación con la gerente del restaurante había quedado grabada en su mente. Y pensaba a menudo en las palabras que ella había dicho. Estoy implementando una capacitación para todo el personal sobre diversidad y inclusión, aunque apreciaba el gesto. James sabía que la verdadera cuestión no se resolvía solo con charlas. Era un principio sí pero no suficiente. La discriminación no desaparecería solo con la implementación de políticas, sino con un cambio real en las mentalidades y en las estructuras profundas que sostenían esos prejuicios. ¿Cuántos otros camareros piensan de la misma manera que ese joven? Se preguntaba James, mirando a su alrededor en el trabajo, observando las interacciones que ocurrían cada día. No basta con cambiar las reglas del restaurante. El cambio tiene que ser cultural. Tiene que empezar en los hogares, en las escuelas, en cada rincón de la sociedad. Decidió que tenía que involucrarse más en la educación y la sensibilización. Aunque en su vida diaria estaba muy centrado en su trabajo y en cuidar de su familia, había algo dentro de él que ahora lo empujaba a dar más. Quizás era el dolor de ver cómo el racismo afectaba la vida de tantas personas. O tal vez era el hecho de que su hija y su hijo estaban creciendo en un mundo que todavía no era justo para todos. James no podía cuidarse de brazos cruzados. Esa misma semana,
contacto a algunos amigos que trabajaban en organizaciones no lucrativas que promovían la igualdad racial y la justicia social. Comenzo a participar en reuniones, a hablar con otros miembros de la comunidad y a poner en marcha proyectos que ayudaron a crear un espacio más inclusivo para todos. Con cada conversación, James sentía que estaba encontrando su voz, una voz que nunca antes había necesitado levantar, pero que ahora era indispensable. En la escuela, los niños de la familia de James también comenzaron a sentir el impacto del incidente. Aunque eran pequeños, ya podían percibir la tensión que había surgido en la casa. La conversación que habían tenido sobre lo que ocurrió en el restaurante continuaba siendo parte de sus lecciones diarias. La enseñanza que les impartían sus padres sobre la importancia de ser amables y respetuosos con los demás se estaba convirtiendo en un tema recurrente. Papá le preguntó su hija de 6 años una tarde mientras se sentaban a cenar. Porque algunas personas piensan que otras personas no valen lo mismo solo por su color de piel. James se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la sencillez pero profundidad de la pregunta. ¿Cómo explicarle a una niña pequeña algo tan complicado? Pero al mismo tiempo, le dio una oportunidad de oro para hablar con ella sobre el mundo que la rodeaba, de una manera honesta pero accesible. Porque algunas personas no entienden que todos somos iguales, y que debemos tratar a todos con el mismo respeto, sin importar cómo ese vino de donde vengan, respondió James, con una suavidad en su voz que denotaba tanto amor como determinación. Y sabes, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tú y tu hermano, ustedes tienen que enseñarles a los demás lo que saben. Que todos somos humanos, y que eso es lo único que importa. La pequeña asintió con la cabeza, como si comprendiera perfectamente. Y siguió comiendo su cena en silencio. James sintió un nudo en el estómago, una mezcla de tristeza y esperanza, al ver como el mundo que sus hijos conocen estaba lleno de complejidades que ellos no podían entender completamente. Pero, a la vez, sentía una cierta gratitud de saber que sus hijos crecerían con una visión más amplia, más inclusiva, que la que él mismo había tenido a su edad. A medida que los días pasaban, la familia de James se fue adaptando a la nueva normalidad. El incidente en el restaurante seguía en sus pensamientos, pero ya no les causaba tanta angustia como al principio. Sin embargo, había algo en sus corazones que se mantenía presente. La necesidad de que las cosas cambien. Tina continuaba con su activismo, y James sentía que su propósito había tomado un rumbo diferente, algo más profundo que simplemente reaccionar ante la injusticia. Ahora quería ser parte de una solución más grande. Un día, mientras caminaban por el parque, James y Tina tuvieron una conversación que les cambió la vida. Estaban sentados en una banca, observando a sus hijos jugar cerca. La escena parecía tan tranquila, tan normal, pero la verdad era que ambos estaban más conscientes que nunca de lo que sucedía a su alrededor. James, ¿qué más podemos hacer? Preguntó Tina, mirando al horizonte con una expresión pensativa. ¿Cómo podemos cambiar las cosas de manera que las futuras generaciones no tengan que vivir con este tipo de prejuicios? James reflexionó durante un momento, observando a sus hijos mientras reían, ajenos al mundo de las preocupaciones que sus padres enfrentaban. La respuesta vino a él sin pensarlo demasiado. Creo que lo primero es empezar desde dentro. Tina, dijo, mirando a su esposa con determinación. Nosotros, como padres, tenemos una responsabilidad. No podemos cambiar todo de la noche a la mañana, pero podemos enseñarles a nuestros hijos a ser mejores, a valorar las diferencias, a ser más humanos. Tina asintió, sabiendo que James tenía razón. Su hija y su hijo eran pequeños, pero era allí donde todo comenzaba. En su hogar, en la forma en que les hablaban, en los valores que les enseñaban.
Si conseguían hacerlos entender que la igualdad no es negociable, si podían inculcarles el respeto por todas las personas sin importar su color de piel, su origen o su identidad, entonces estaban sembrando una semilla que podría crecer en algo mucho más grande. Decidieron, esa misma tarde, que su hogar sería un lugar de constante aprendizaje y reflexión. Juntos, comenzarían a crear una lista de valores que querían que sus hijos adoptaran. No se trataría solo de decirles lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sería más que eso. Había que mostrarles el camino, con acciones concretas. Tina y James sabían que la lucha contra el racismo y los prejuicios no se ganaba con palabras vacías. Era una batalla diaria, una lucha por la conciencia colectiva, que comenzaba desde la casa, desde lo más íntimo. Al día siguiente, James se acercó a su lugar de trabajo con una nueva perspectiva. Había decidido involucrarse de una manera más activa en la lucha por la justicia racial, y no solo como un observador, sino como un actor del cambio. Sabía que las personas que lo rodeaban, sus compañeros y colegas, también podían aportar algo valioso a este esfuerzo. Con su experiencia en el restaurante, entendió que, aunque existieran políticas de diversidad y inclusión en muchos lugares, esas eran solo palabras sobre el papel. El verdadero cambio venía de dentro, del deseo real de hacer que las cosas fueran diferentes. Comenzó a hablar con otros empleados, tanto dentro como fuera de la oficina. James no solo quería que las personas comprendieran lo que había sucedido con él, sino que también entendieran por qué era tan importante luchar contra los prejuicios y estereotipos en todas las formas que pudieran existir. Compartió su historia con los demás, no solo como una anécdota, sino como un llamado a la acción. Habló sobre las experiencias que vivió en su juventud y cómo estas lo habían marcado para siempre. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás, incluso cuando no tenemos malas intenciones. Les dijo a sus compañeros en una charla informal. Lo que me pasó en ese restaurante es solo una muestra de lo que mucha gente enfrenta cada día. La clave está en reconocer nuestras propias limitaciones, nuestros propios prejuicios, y trabajar activamente para superarlos. Al principio, algunos de sus compañeros lo miraron con escepticismo, pero pronto empezaron a entender la importancia de lo que James les estaba diciendo. Era un tema difícil de abordar, pero lo estaban abordando juntos, como una comunidad. Para muchos, fue la primera vez que pensaron profundamente sobre el racismo y las microagresiones en su vida diaria. Mientras tanto, Tina también se mantenía ocupada. Se había involucrado en un par de proyectos comunitarios que promovían la diversidad y la inclusión en su ciudad. Una de sus principales motivaciones era dar a los jóvenes la oportunidad de compartir sus historias y entender que su voz importaba. Organizó una charla abierta en un centro comunitario local, donde personas de diferentes edades y orígenes pudieron compartir sus experiencias y reflexionar sobre cómo se sentían al respecto. El día del evento, Tina se encontraba nerviosa. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que estaba haciendo algo importante. Mientras observaba a las personas llegar, vio como poco a poco se comenzaba a formar una comunidad más unida, con un propósito común. Se compartieron historias personales, se discutieron soluciones, y lo más importante, se escucharon unas a otras. A medida que pasaba el tiempo, Tina y James se dieron cuenta de que la transformación no solo se estaba dando en sus corazones, sino también en la gente que los rodeaba. Habían iniciado algo que, aunque parecía pequeño, estaba tomando fuerza. La conversación sobre el racismo y la discriminación ya no estaba limitada a sus hogares. Había trascendido, y poco a poco comenzaba a moldear su comunidad. El incidente en el restaurante ya era parte del pasado, pero el cambio que surgió de él seguía vivo.
A lo largo de los años, James y Tina continuaron luchando por un mundo más justo, enseñando a sus hijos que las palabras y las acciones tienen un poder inmenso. En cada paso que daban, sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que con amor, dedicación y trabajo en equipo, podían crear una sociedad más inclusiva y respetuosa. Y así, de una situación llena de prejuicios y racismo, nació una familia más unida y más decidida que nunca a luchar por lo que era correcto. Los días continuaron pasando, y la familia de James y Tina encontró una nueva normalidad. Habían transformado su dolor y frustración en acción, y cada uno de ellos se sentía más empoderado. No era solo una cuestión de hacer frente al incidente en el restaurante. Era la creencia en el cambio, la convicción de que un acto de bondad, por pequeño que fuera, podía tener un impacto profundo en el mundo. Una noche, después de que los niños se acostaron, Tina y James tuvieron una conversación que profundizó aún más en sus corazones. Tina, con su mente activa, había comenzado a pensar en formas de expandir su alcance, de hacer que sus proyectos crecieran aún más. James, ¿cómo podemos hacer que esto sea más grande? Preguntó Tina con una expresión decidida. Ya hemos hecho mucho a nivel local, pero quiero que nuestra voz llegue más lejos. Quiero que más personas nos escuchen. Esto no es solo una lucha de nuestra familia, es una lucha de toda la comunidad. Todos merecen ser tratados con dignidad y respeto. James pensó en las palabras de su esposa y reflexionó profundamente. Habían hecho mucho en tan poco tiempo, pero Tina tenía razón. La lucha no debía limitarse a su círculo cercano. Debía involucrar a tantas personas como fuera posible. Los pequeños cambios que habían iniciado podían ser parte de un movimiento mayor. Tal vez podemos organizarnos más, Tina. No solo a nivel local, sino también en las redes sociales. Hay tantas personas que podrían unirse a nosotros si supieran nuestra historia. Si vieran lo que hemos logrado juntos. Dijo James con una nueva energía. Podemos crear una plataforma donde más personas comparten sus experiencias. Donde cada voz tenga su espacio. Esa noche, comenzaron a idear un plan para llevar su mensaje más allá. Sabían que las redes sociales podían ser una herramienta poderosa, pero también comprendían que debía usarse de manera estratégica. No se trataba solo de contar una historia, sino de crear un movimiento de transformación que inspirara a más personas a hablar, a levantarse, a hacer cambios reales. Decidieron crear una serie de publicaciones en las que compartieron su experiencia, no solo sobre el incidente en el restaurante, sino sobre todo el proceso de cambio personal, familiar y social que habían vivido. Quisieron mostrar cómo el amor, la educación y la unidad podían ser un antídoto contra el odio y la discriminación. Pero también sabían que la información por sí sola no bastaba. Querían crear un espacio interactivo, donde las personas pudieran compartir sus historias, aprender unos de otros y ayudarse mutuamente. James se encargó de crear una página web donde la gente pudiera dejar sus testimonios. También comenzó a organizar una serie de seminarios en línea donde expertos en diversidad y justicia social pudieran ofrecer consejos prácticos sobre cómo combatir el racismo y fomentar la inclusión en la vida diaria. La respuesta fue abrumadora. Pronto, la página comenzó a recibir miles de visitas de personas de todo el mundo. James y Tina no podían creer la magnitud de lo que estaban creando. Lo que comenzó como un esfuerzo personal para superar una experiencia traumática se había convertido en algo mucho más grande. Una comunidad global que luchaba por el mismo objetivo. La gente comenzó a compartir sus propias historias, y cada testimonio que legaba parecía estar lleno de dolor, pero también de esperanza. Aquellos que habían sido víctimas de racismo, discriminación o prejuicios compartían sus luchas, sus mitos, pero también sus victorias.
La página se convirtió en un refugio de apoyo y entendimiento, donde las personas encontraban consuelo en la comunidad que se estaba construyendo. Pero no todo fue fácil. Mientras más crecía la página y la comunidad, también aumentaban los desafíos. A medida que más personas se unían al movimiento, se enfrentaron a voces disonantes. Algunos detractores comenzaron a criticar el enfoque de James y Tina, acusándolos de exagerar o de centrarse demasiado en la racialización de los problemas sociales. ¿No deberían ocuparse de problemas más grandes? Les dicen, el racismo no es el único problema que enfrentamos como sociedad, pero James y Tina nunca dejaron que esos comentarios los desanimaran. Sabían que su lucha no era solo contra el racismo. Era contra la indiferencia, la falta de empatía y la deshumanización de las personas. La lucha por la igualdad no era solo un problema de una raza o una etnia, sino de toda la humanidad. Era una batalla por el respeto mutuo, por la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su origen, color de piel o cualquier otra característica. Para los misis, y el impacto de su esfuerzo se sintió en muchos rincones del mundo. La gente comenzó a organizarse localmente, creando grupos en sus propias comunidades. Hubo marcas, charlas, y encuentros donde los temas de inclusión, respeto y justicia racial fueron el foco principal. Cada vez más personas se sumaban a la causa, creando una cadena de solidaridad que parecía no tener fin. Un día, mientras James y Tina estaban en casa, una noticia de última hora los dejó sorprendidos. Un grupo de líderes mundiales había reconocido el trabajo de James y Tina, y los habían invitado a participar en una conferencia internacional sobre justicia, social y igualdad. Fue un momento surrealista para ambos. Lo que comenzó como un esfuerzo personal para sanar las heridas de su familia había crecido hasta convertirse en un movimiento global. Ahora, estaban siendo reconocidos por su trabajo y dedicación. Esa noche, mientras miraban a sus hijos dormir, James y Tina se dieron cuenta de lo lejos que habían llegado. Sabían que el camino aún no estaba terminado, pero también sabían que estaban en el camino correcto. Habían hecho una diferencia. Y lo mejor de todo, era que sabían que el cambio seguiría creciendo, y que su historia continuaría inspirando a las generaciones venideras. A medida que pasaba el tiempo, James y Tina vieron como sus esfuerzos alcanzaban una magnitud mucho mayor de lo que jamás imaginaron. La plataforma que habían creado se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas que buscaban respuestas, apoyo y un lugar donde sentirse comprendidos. Las historias que recibían cada día demostraban que el racismo, la discriminación y la intolerancia seguían siendo una lucha diaria, pero también mostraban la resiliencia de quienes se enfrentaban a esas injusticias con dignidad y determinación. Un día, mientras James revisaba algunos correos electrónicos de agradecimiento que habían llegado a la página, se detuvo al leer uno en particular. Era de una madre soltera que había perdido a su hijo debido a un acto de violencia racial. En su mensaje, agradecía a James y Tina por haberles dado una plataforma donde podían hablar de su dolor, pero también de la esperanza que sentían al ser parte de algo más grande que ellos mismos. Mi hijo ya no está conmigo, decía el mensaje, pero gracias a ustedes, me siento menos sola en este mundo. Mi voz tiene valor y mi historia es escuchada. El mensaje tocó profundamente a James. Fue un recordatorio de por qué seguían adelante, por qué no se habían rendido, incluso cuando los desafíos parecían insuperables. A veces, el peso del mundo parecía aplastarlos, pero mensajes como ese les daban fuerzas para continuar luchando por un futuro más justo. Tina, por su parte, había comenzado a dar charlas en diversas universidades y organizaciones. Su mensaje era claro: la educación y el entendimiento mutuo eran esenciales para erradicar las raíces del racismo y la discriminación.
No se trata solo de no ser racista, decía en sus presentations. Se trata de ser activamente antirracista. Y es necesario cuestionar nuestros propios prejuicios. Aprender a escuchar y actuar en consecuencia. La vida en familia no fue fácil. Claro, pero con cada paso que daban, se sienten más fuertes. Sus hijos, inspirados por lo que vean cada día, comenzarán a involucrarse también en la lucha. Desde temprana edad, entenderán la importancia de respetar la diversidad y de alzar la voz contra las injusticias, sin importar suan grandes o pequeñas fueran. James y Tina se dieron cuenta de que su misión no solo impactaba su propia vida, sino que también estaba dando forma al futuro de sus hijos, un futuro donde la tolerancia, el respeto y la empatía fueron la norma. La comunidad que habían creado a través de su plataforma comenzó a organizar eventos y actividades de concientización. Hubo conferencias, marcas pacíficas y reuniones que buscaban promover la inclusión. A través de estas acciones, lograron acercar a personas de diferentes culturas, razas y orígenes, enseñándoles que la unidad no solo era posible, sino también necesaria para el progreso. Un momento clave en este preciso fue cuando un reconocido político se acercó a James y Tina, ofreciéndoles la oportunidad de trabajar juntos en una campaña nacional para combatir el racismo sistémico en el país. Este momento marcó un hito en su viaje. El simple hecho de que alguien con influencia y poder estuviera dispuesto a unirse a su causa les dio una sensación de validación. Sabían que no estaban solos, que su lucha tenía un impacto real. Con el tiempo, los esfuerzos de James y Tina se convirtieron en una fuente de inspiración para muchas otras familias y personas que habían vivido experiencias similares. La historia de su lucha, de cómo enfrentaron el racismo de manera tan pública y decidida, se convirtió en un testimonio de la fuerza del amor familiar y el poder de la comunidad. En una de sus entrevistas más recientes, Tina fue preguntada sobre cómo se sentía al ver todo lo que habían logrado. Su respuesta fue sencilla pero profunda. Nunca se trató de nosotros. Se trató de todos los que nos apoyaron, de las personas que creyeron en nuestra causa. Nuestro objetivo siempre fue demostrar que el cambio es posible, que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. No importa lo pequeño que parezca, James asintió mientras escuchaba a su esposa, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habían logrado. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero no estaban dispuestos a rendirse. La lucha por la igualdad y la justicia era interminable, pero cada paso que daban acercaba más a la humanidad al objetivo de un mundo más justo. A medida que se acercaban al final de ese capítulo en su vida, James y Tina miraron a su alrededor. Habían recorrido un largo camino, pero su trabajo nunca terminaría. Sin embargo, sabían que habían creado algo invaluable. Una comunidad unida por la esperanza, el respeto y la comprensión. Era un legado que duraría por generaciones. Y así, con la fuerza de su amor y el compromiso de seguir adelante, James y Tina continuaron su lucha, sabiendo que aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, estaban construyendo un futuro mejor para todos, un futuro donde la igualdad fuera más que una palabra, fuera una realidad vívida.